Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Artlab 2022 and to Radio Deus. I'm Paolo Montemurro, and together with me, Rita Orlando. Ciao Paolo, nice to meet you again. And we are here in the Officina Creative of Materahub in Matera, starting with this session, the program of Artlab 2022, but with no further words, I'm going to give the floor to Alessandra Gariboldi from Fondazione Fitzcarraldo, which will give us the welcome from the organizer of Artlab. Welcome, Alessandra. Good afternoon. Thank you, Paolo. Thank you, Rita. Good afternoon, everybody, and welcome. We are very excited, actually, to have this first session of our Artlab 2022. And thank you so much, especially to Radio Deus and Materahub and Fondazione Matera-Basilicata for hosting and co-producing with us this first meeting. Today, we will be talking about competencies, and it's a crucial topic that will be at the core also of the future meetings of Artlab during the year. There will be satellites like this one, so just online meetings for going deeper into specific topics, and in presence labs actually and workshops in next autumn and winter, first in Bergamo and then in Bari, Matera again. So we will meet each other in person, hopefully. So thank you so much, and please, let's go. Thank you, Alessandra. And yes, competencies. We are going to start this edition of Artlab talking about what's happening first in Europe and then in Italy around the topic of competencies for the cultural and creative sector. And we have a panel of guests that represent some of the most interesting initiatives that are happening in Europe. So for the first session, I'm very pleased to have with me Barbara Stacker from the DG ACT European Commission. Hello, Barbara, welcome. And Gary Berger, hello, welcome. Representing ECBN Network, the European Creative Business Network. Welcome, Gary. I hope Gary can hear us. Can you hear us? Gary, is it okay? Okay, so we can go ahead and then Gary will come back. Barbara, I will start with you, and it's a question about the Pact for Skills, actually. So I would like to understand a little bit from your active engagement in this initiative. What is the vision of the European Commission around the Pact for Skills? And in particular, what is the overall approach of the Commission when it comes to fostering in the cultural and creative sector competencies and skills, particularly the one that we are starting to call transversal one? I was muted. Yeah, thank you for the invitation. Yes, it's great to be here with your wonderful project, Materahub, and all the people involved, because I mean, your main competence is skills, and rightly so. I mean, that's what Europe is going to be in the future with. I mean, the young people, if they need to acquire skills which are needed today and which are, as you know, not necessarily taught at university or schools, where curricula tend to be rather dusty sometimes. So I'm really glad that your initiative is here to de-dust things and to make sure that young people also learn relevant and new skills today. This is also a bit the idea of the EU Skills Pact, because, I mean, Europe has many advantages, but is not always the fastest of all movers. So in this sense, I think our leaders have understood that something needs to be done to remain relevant on tomorrow's job market in general. So, which is why over 500 organizations have already pledged to reskill over 1.5 million people in Europe through this Skills Pact. So what's the idea of the Skills Pact? The Skills Pact, the main idea is that
to bring together private sector resources with, business, small entrepreneurship, projects like Deus, to bring all of them together and see what we can do together. Because, of course, private sector effort is definitely needed. It cannot be coming from public money only. So that's why we're here together, also, all of us, to see what we can do. And transversality, you mentioned it. Yes, of course, the EU Skills Pact is transversal. It's not only cultural skills, creative skills. It's also skills in all kinds of industrial ecosystems, in all kinds of sectors. But of course, you have the big advantage being the Creative Skills Alliance, that creative skills are required in lots of ecosystems. So actually, you ensure transversality already. But okay, I'm here with the European Creative Business Network, who played a crucial role in coordinating this skills partnership for cultural and creative sectors and industries. So Gerin, maybe you would like to say something. Yes, thanks, Barbara. I don't know if Gerin is fine now. Do we have Gerin online? I will ask. Okay, can you hear us, Gerin? Yes. Okay, Perfectly nice to have now. you. Yeah. Okay, back again after 2 intense years of work together. So about the Pact for Skills, as Barbara was mentioning, you have been one of the coordinators of this pact. And Barbara has mentioned another important point, that the private sector now has to play a crucial role in reskilling and upskilling. Can you explain to our audience in which way this bottom-up process has worked and in which way it will continue? Yeah, well, it was quite an easy process, so to say, easy, but it was a process which was kicked off in autumn last year, where the Commission asked us, so they asked ECPN and BEDA and also also other organizations to somehow to form an alliance and to start off or to kick off a process where we gather different voices, different ideas, how we could support this Pact for Skills from bottom up, from the industry, from the ecosystem, so to say. So it was a 3-stage process. At the beginning, we collected all the ideas, everything which was somehow in the room, so to say. I mean, it was a virtual room, but which was in the room. The second stage, we tried to confine these ideas into a manifesto, and then we presented again this manifesto to the focus group, to all the partners, and gathered feedback again. And then at the end, on the 28th of April, the Creative Pact for Skills manifesto was presented to the larger public. Okay, so thanks. You see, there are two ways: bottom up from the Commission generally, and bottom up from us as from the industry to support this. Okay, that's a very good point. That I mean, both of the parties, either the Commission, but also we as cultural and creative sector representatives, have had the opportunity to be really in a peer-to-peer process, and so work together towards its common goal. So, Barbara, we have another question for you. It's very important. I mean, we find it very interesting and crucial for the future that all these pact in these different sectors are really focusing on the needs of new skills, competencies, and also on different ways in which people can learn during their lifetime. But how do you see effectively in which way the Pact for Skills for CCI can promote cross-sectoral collaboration and interdisciplinarity, which are, I mean, some topics that we are discussing since years, but in which way, I mean, there is a plan from the Commission, or can you suggest us in which way we can get in touch with other sectors, with other pacts, and so work together? Yes, thank you for this question. Well, I mean, of course, it's a bottom-up process, so it would be a very bad idea if the Commission would have to tell you how to get in some contact with each other and how to do things. So, yeah, but in any case, there is a support service from the Commission, which is called the Networking and Knowledge Hub. You know, it's a contract
given to ECORIS, to the EU Skills Pact. And actually, it's kind of, they are there to help you all to organize peer learning events for all and to kind of network between the different, your sectors. So Gerin is in contact with them, I think, and to see the best way of how this can be organized. Then in general, I think it's easier for your skills pact than for other skills pact, because as I said, it's creative skills. You can find them in automotives, you can find them in design, in industrial design. You can find creative skills almost everywhere, in IT, of course. So I think it will be easier for you than for other ecosystems to be able to link up to other sectors. So that's a huge advantage already. How this will be organized, I think you have to make good use of the support services that are paid for to help you. So Gerin is there for the future. Thank you, Barbara. And I think that this is really like a moment where finally the creative and cultural sector is at the center of the attention, the overall attention. So the Pact for Skills, but before that, the launch of the new European Bauhaus. I really think that more and more we are recognizing to the sector the capacity to transform, and so the topic of skills and competencies for the sector is becoming more and more important. And Gerin, you were saying before that the group has been working on a manifesto, and that the manifesto is now out. Can you tell us a little bit what's inside this manifesto, and for the organization or the professional that are following us, how people that were not involved in the process of the initial process, how they can get on board and participate? Okay, fine. No, thank you. Thank you for giving me the opportunity to talk about this too. So basically there are 5 sections, you could say, in the manifesto. The first section is about where we try to analyze the existing challenges. I mean, it's not a secret which problems the creative industries are facing. So it's about digitalization, the change from analog to digital, so to say, is also affecting our industries. Of course, the green transformation. So, which role can the creative industries play in this, big topic, or big, need for green transitions, and of course also the post-COVID situation. So, how is our sector affected by it? The second part is somehow lay out the ambition of the large-scale partnership, where we say we want to support the development and the developments of our sector, and also to foster to support the resilience of our sector. So we have to consider all the actions what we're doing under these two main points. The third part is listing or showing the priorities which we think is important for the skills needs. So, for example, of course, a digital environment, green transformation, management, funding, business, entrepreneurial skills, all the things we need besides our creativity to run our businesses. And also it features somehow the idea of transversal and transformative skills. So we see the creative industries as the cornerstone of the transformation for the whole economy and whole society. Somehow we as creatives help to transform not only the economy as such, for new ideas, for new methods, but also we have a crucial impact on the transformation of society, especially when it comes to green transformation. And there we also acknowledge that creative industries is not only about art or art related, it's also about creative and cultural heritage. So also this part is a substantial part of the creative industries, or of the ecosystem of the creative industries, and of course arts and crafts in a general sense.
And on the fourth section, it's somehow we lay out objectives and proposes some action points which were discussed within this large group of, I think, of 60 different organizations, and where we say we want to have a mutualization within the sector for promoting training path, and that we recognize all the needs or the different skill sets or needs to develop new skills, and also that we join forces on European level for future endeavors, so to say, for future things we have to do to create this. One very concrete idea was to create somehow a creative skills week where all the partners show what they can bring on the table, what they are doing, their actions, their ideas. And then finally the manifesto, and this is for all the Pact for Skills, also have to show some KPIs, some key performance indicators, where we say how we measure our efforts and how we measure our success at the end. And so concluding your question, there is a web page. I think you can distribute it then later on, where you can find all this information and also how to endorse the manifesto for your organization. Thank you. Okay, thank you, Garin. I think that, it was very important that we share with the majority of people this important initiative and information, because not everybody, of course, is aware, even though the Commission has really made an amazing work to inform as much as possible the creative community and institutions. So now, as Barbara was saying, it's up to us to understand in which ways to structure this new era for the cultural and creative sector, upskilling and reskilling, being aware that, as you were mentioning, we as creative have a lot of possibility to work together with other professionals. And this is really the key to me, as we have discussed a lot of time. And in which way we do it, we don't know. This is $1 million question. But that's why I want to ask to Alessandra, according to her long time experience, and then to Paolo as well. So according to your experience, is there a way in which we can start working with other professionals, from other sectors, and structure a common path that we can transfer to the cultural and creative sector as well, so we start experimenting new ways of collaboration more effectively? Yes, of course there are. Actually, there are already these kind of experiences all across Europe. And I have to say, also in the frame of the European Union funded or co-funded projects. I think that this is something that we need to work on, because the Pact for Skills give this kind of frame. So I think, in my perspective, it acknowledges that there are plenty of amazing things happening all across Europe, really. But they are kind of sparse, you don't see them, or they are just tackled from one or another perspective. So I think that this gives a kind of a platform where this can happen, because that kind of learning only happens in context. When you put very different people, and you push them outside of their comfort zone, outside of their vertical competences and disciplines, and you make them work by problems, by impacts they want to achieve. That is a powerful, amazing way of doing it. And there are, there's an entire world to explore in this sense. And we have the recovery plan, which is itself, or if you think about European capitals of culture, they are huge devices for learning and cross-cutting learning, I have to say. So powerful devices as such. So we have many. We should learn from those and find a space for experimentation enough, but a kind of, I think, of controlled experimentation, where we know what we want to achieve, we observe our mistakes, and we learn by them, because it's the only way, prototype and testing and learning by our mistakes. But I think I'm open, full of hope, I want to say, open to this, new season. I think that's the time we need to do that.
Okay, thanks, Alessandra. You have mentioned a couple of words like ecox and learning from mistakes that are heartbreaking for me. It's my mission. So, Paolo, Yeah, what would you say? I think there is one. There are two paths that one is ongoing, and it's the European one, which is made of the Pact for Skills, is made of the initiatives that Alessandra was mentioning, where experimentation has already happened and is happening every day. And there is one that, to me, is the most complex and difficult one, and is the one that brings us back to our regional dimension, where most of the impact could be really developed or needs to be developed. Which it's difficult because, of course, is about discussing with stakeholders that are not as the one we can find at European level, where, of course, there is a common framework of cooperation, understanding. There are the fields of our game provided by the Commission is a field that is really encouraging the experimentation. So now we need to understand really how we can bring all the marvelous things that we do at European level really back in the context and make that extra effort in order to generate policies at regional level that can provide an impact to more players in the sector, even those that are not reaching the level of European cooperation. As Alessandra was saying, we have this, let's call it favorable situation of all the recovery plans in Europe. And there is also every 7 years an opportunity with EU funding that regions have to use or plan or imagine for the future. And so the professional, the organization from the cultural and creative sector, they can really have this new role now that is like a kind of a support for the other economic sectors, for the policymakers. And again, I think that we are, at least from the level of the European Commission, we can see with this strong flagship initiative like the new European Bauhaus, how they are, giving a strong messages to everyone. Yeah, I totally agree. And I think that really now more than ever, we should be really the mediators. We should have like a mission. It's like a mission because it's very difficult, as we know, to have like a productive sometimes discussion with local public officers or policymakers that are too much far away from certain contexts, maybe because they are not even young, for instance. So we have also this kind of trouble in Italy. But it is something that we really can touch daily. So I think that it would be also interesting to understand in which way we can really bring them on board in this kind of transformative process, maybe, I don't know, designing some new training pathways for them or creating like a cultural shock that can really provide them a long-term perspective, but also giving them the idea that Europe exists and there are a lot of very innovative and useful things that are happening that we can bring in our territories. So it's like for European Capital of Culture, for instance, and I can speak because I have some experience with it. We try every European Capital of Culture tries, to manage a lot of things. It's very difficult because then you have also to compare with local politicians or policymakers or public officers that are not ready, so not properly trained to do it. So I have a question for Gering as well. Since they organize every year this important European Creativity Summit, and they deal with policymakers a lot, also at local level, since they organize different kind of initiative all over Europe. So Gering, in your experience, what would you suggest? Yes, I mean one message I forgot to tell you or wasn't on the table yet is that the Commission's idea is also that we break down the Pact for Skills on local level. So this means
not only that there is a European network and we coordinate on European level, but also that for Italy, so to say, there is a Pact for Skills, and maybe also for the region of Apulia there is a Pact for Skills. So especially, Matera could be also organizing, a very regional Pact for Skills. So the idea is not that we keep this only on the European level, but it has to be, on even on the most local level we can think of. There should be also initiatives supporting these ideas and so forth. The second part is that this manifesto is a living document, so to say. It's not, the end of the process, it's the beginning of the process. And of course, it has to be developed further on. And we are still looking for collaboration partners or for partners who are interested, in bring it forward in the next years. And what Paolo already laid out, that the new funding periods, of course, there will be plenty of room to integrate the Pact for Skills, and I think the manifesto is a perfect tool for that. Okay. I hope I answered your question. Yeah, quite a lot. Actually, it's a very important news, and this regional dimension. I think we discussed quite a lot with Alessandra about not only how to spread the news about the Pact for Skills, but also how to think about it at the national level. And then, of course, also at regional level, because at the end of the day, everything that has to do with training is passing through regional policies or other things. Yeah, I think this is very, we touched some very interesting topics during the discussion. I have a question for Barbara about, I know that you are very close to European partnership and projects that are funded to support particularly the area of competencies development. Is there any project or initiative that we should follow that is showing something interesting or innovative in these years, or will develop something? Who is there better than you to answer the question, Paolo? Because actually, Paolo has a secret. He knows very well the different EU funding programs and is behind different very interesting applications under Horizon, which is the research EU funding program, where he managed to bring in creative industries and skills, or also Creative Europe, Erasmus, COSME. So basically, it's about continuing to square this circle to bring together in your creative way of doing the different EU funding programs. But I also wanted to say something else, because like you have been saying before, it's so difficult and so on. I think what is important, you need to make it fun, actually. I mean, there's lots of examples where you can inspire yourselves from, like, for example, some hubs in Sweden or elsewhere, they bring, or in Flanders, the knitting grandmothers, they bring together very, old people who have skills which young people don't have, like woodworking or needleworking and stuff. And the young people with their IT skills, on the other hand, they don't know how to use their hands. And it's intergenerational, and lots of business things can arise from there. I mean, the knitting grandmothers now, they are selling in top Flemish designer shops together with the young, So actually, I think it needs to be based on fun and on hands-on. That's the way I think also that local people could be interested. Not everything has to be super abstract, actually, at all. So I think I would think about it more in these terms. And like Gerin was saying, yes, would be great if you could get, be behind an Apulia Creative Skills Pact. Why not? And, by making, like you used to do with Materahub. I mean, that's the story of Materahub also, of how to create miracles out of the capital of culture with lots of ideas. And so I think you have all the keys and you have the ideas also. So I wish you good luck. I'm sure that you will be able to do something. Thank you. Thank you very much, Barbara. So I think we have reached the end of this first session. So I would like to thank you very, very much for the valuable contribution that you brought to the discussion. And
the opening of this first event. So thank you very much, Barbara. Thank you very much, Gary. And thanks, Alessandra, for being with us. We are moving now to the next session, which will be about actually two initiatives that have been or are working or will be working on the topic of skills for the creative industries and cultural heritage. So stay with us. We have a very short break and we are back in a few minutes. See you soon. Thank you.
Hello. We are back, and thank you for waiting. The second session of today's satellite of Artlab is going to be focused on two initiatives that are very linked with what we discussed in the previous session. We are going to talk about blueprints for cultural heritage and creative industries, and I'm very happy to have with us today Professor Luis Bonet from the University of Barcelona. Hello, Luis. Can you? Hello, how are you? Hello. Welcome. And Professor David Crombie from the University of Utrecht, the Schools of Art. Welcome, David. Good afternoon. Welcome. Pleasure to be here. Good afternoon. So I'm going to start with one question for Luis, which is, of course, opening the conversation. What is exactly a blueprint, and what are the main objectives? What are the expected results? Can you tell us a little bit? What charter and then channel types that we will hear about, what are these two projects? Well, both projects are part of the European Union intent to create an alliance with specific sectors. So they started with different economic sectors, and they create this Erasmus Plus project. So we applied to this project and we were successful. We won them 1 year ago, or more than 1 year ago. And in our case is on cultural heritage. David will talk about cultural and creative sectors, so it's of course part of the same system. And what is a blueprint? A blueprint is a research project which at the same time is built in order to create an alliance between people who represents the professional sector, people who represents the education and training sector, and the people who needs these professionals. So the industry, the enterprises, the associations, the public sector, who needs this kind of professionals. And the idea is to be able to build together a better future for professionals, being able to be more competitive inside Europe and outside Europe. So to create a more competitive sector with more in the link with the new challenges. So the digitalization and artificial intelligence, the green economy. So how we can help the professionals and how we can change the educational sector, the training sector, in order to train better professionals for the future needs. That's in a synthetic way what we do, and we do that with a very large alliance of different institutions. So we have in our consortium 21 full members, plus 7 affiliate members, plus 19 associate members, and at this very moment we are creating a much larger alliance of professionals and institutions, both in the educational sector and in the professional sector, in order to create the diagnosis, to be able to see what are the future scenarios and how we can build together a better system that could help to improve our work. So that is, in synthesis, what the blueprint is about. Thanks, Luis. Very nice to meet you. So what you have just said, I mean, it seems that it works like an operational tool, or can work like an operational tool for the Pact for skills that we have been discussing now. I mean, if I quite right, exactly. Maybe not. It is a step for that. Exactly. So that's why I would ask you, and to David as well. Nice to meet you again, Dave. So Hello. how do you see this both blueprint to be really supportive for the Pact for Skills? So in which way the Pact for Skills can take advantage from your work from now on in order to be really effective and to produce tangible results for the sector? So Luis,
before Dave, you can start, and then Luis back. How do you want? David, Do you maybe want to start? Okay, Dave. because we can just exchange. We go back. Yeah, exactly. It's the same sector in the end. I think it's the Pact for Skills is an extremely interesting initiative, and the blueprint, as Luis has pointed out, is the second strand of the Alliances for Innovation. So, in the blueprint, we are tasked with identifying the key skills gaps for the sector. And this means a lot of work on skills intelligence gathering and liaising directly with as many people as we can who have the necessary experience and knowledge to help us to anticipate the future skills needs. Alongside that, with the blueprint, we are tasked with coming up with a more strategic and systemic approach to skills for the sector as a whole. And these are very concrete tasks initially. The first year of the project, which will begin in September this year. But in this, we have the opportunity to work directly and closely with the organizations in the Pact for Skills. So this means, I think, that we are able to bring many of the people or organizations involved in the Pact for Skills directly into the work that we will undertake on the blueprint. So I think we are very fortunate for the sector that the two initiatives are more or less going to run in parallel. And that means that whatever is gathered in terms of skills intelligence and mapping the way forward from the Pact for Skills can also be harnessed within the Blueprint project, and vice versa, because the Pact for Skills will provide, in essence, an impressive pan-European coalition for tackling the skills gaps. No, I totally agree with David. So the Pact of Skills helps us a lot, and I hope we also can help the Pact of Skills as well, because one of our tasks is to research and to analyze what are the kind of skills needed and how this is changing through these different challenges and threats that we are facing at this very moment. And the idea is do that. We're in dialogue with the people who are asking for new professionals or who are asking for different kind of skills, or who works on improving and scaling the kind of skills needed. But at the same time, we do that very close to the professionals and with the goal of giving them the possibility to develop a career with the better possibilities. So that's why part of our research is connected to how the different systems of classification of statistics takes into account the evolution of the professions of the cultural and creative sector. Because one thing which differentiates our sector from other economic sectors is that most of our institutions, most of our enterprises are micro or small and medium-sized institutions. There is an important role of the cultural sector, in particular in the field of cultural heritage. The public sector is important. So in a way, the public sector has a double role as in a normative way, supporting the development of the sector through grants and other support systems, but at the same time is providing services in the sector, because we have many public museums, many public archaeological sites, many public institutions, and also the education and training sector is plenty of public sector institutions. So in a way that it's different that if we were analyzing another economic sector, like maybe could be, I don't know, the textile or the tourism or the siderurgic or the aerospatial. So of course the public sector also is in this kind of sectors, but I think the cultural and creative sectors are quite special. And one of our roles is try to analyze our specific needs and try to have
a long-term vision in order to support and to push the sector to improve and to drive in order to have a more competitive professional sector. Thank you. Thank you very much, Luis. I think it's absolutely very, very interesting, and it's a very good connection between what we just heard in the previous session. Now, Luis, I have a question for you that is like moving from on a more concrete area, what the work in the blueprint is, and what is the work of your partnership. So I know that you just recently published a research on the different educational offers for cultural heritage around Europe. What have you found in your research, first of all, and is there anything that can already guide a reflection on what are the big challenges for the sector specifically, and then also opportunities that can come from these mapping activities that you have performed? So we are mapping at the same time the professional skills needed by the sector and what the education and training institutions are providing, in order to see the gaps, in order to see if the educational market has autonomy in line to what is asked by the sector. What we see is that the field of cultural heritage has some central competences, but have as well many transversal ones. And when we ask the institutions about which kind of professionals, which kind of skills they are requiring, and in which way the older generation have to improve in order to be able to fit the new demands, what we see is that most of them are linked to the transversal, to this, not to the central roles of the cultural heritage, but we see there is a demand for a more governance approach. Of course, a lot on digitalization. We saw that the pandemic, of course, pushed a lot the institutions in order to improve their capacity to offer and to transform their own assets in digital and have a different kind of connection with the audiences, and at the same time, new ways to connect with these audiences. So we see that we still need a lot of conservators and people, architects and archaeologists, and all the people who traditionally work in the different areas of cultural heritage. But at the same time, that these same people are able to have a much wider approach, and they need the help of other people who comes from other sectors. For instance, the problem with engineers. We need more engineers who understand the needs, the specific needs of cultural heritage, not just engineers full stop, but people who understand, who can create this dialogue. And exactly the same happens with many other professions. So we are now trying to analyze these gaps, and we do that also with a focus at the regional level. So we are working in the analysis of ecosystems. We analyze. We had done 2 workshops in 2 different regions of Europe until now, and next week we will be in Milan for analyzing a specific case of the Duomo of Milan, because that helps us to understand the ecosystem in the Lombardy region and how that works. And we have many other regions. So we are connecting both the most general approach with a much more analysis of the ecosystems and trying to understand regions which have maybe quite a lot of strength on cultural tourism, or have a more specialization of industrial heritage, or more specialization on craft peoples linked to cultural heritage. So we try to have these different approaches in order to understand this high diversity, because the cultural heritage sector is very wide, very diverse, and I suppose that they probably have even more difficulties than us, because the cultural and creative sector is even more diverse than just the cultural heritage. Thank you, Luis. And David,
something about the future. So, what are the plans for Chanotype? You already anticipated something about what's going to happen in the blueprint for creative industries, but what is the way the project is going to approach the topic of skills for creative and cultural industries, and something about, of course, it's that the project has still to start, but something for the future. Yes, I would echo the comments Luis made. I mean, we know that we work in the sectors in which we work are not homogeneous in any way. And when we were setting up the blueprint project and looking at partners, one of the questions we asked ourselves was, can we involve every single part of the creative industries within our under our umbrella? And the answer was not really, because then your project would require hundreds of partners, if not thousands. So we decided we would involve some initially and gradually involve others later in the project. And the other thing to remember is that one of the things we were asked to do by the Commission is to tackle urgent skills gaps. And we were given 3 areas in which upon which we should focus, and that is basically the changed world around COVID and following COVID. Look, of course, at the digital transition, and also on the green shift and on green skills. These are clearly very important topics, increasingly important topics. So we will address in the first year the urgent skills gaps as far as those themes are concerned. But at the same time, we will undertake skills intelligence gathering as far as we can, so on the sort of research side, but through very active and hands-on workshops with lots of different experts representing very different sectors, but with a common goal. And what we hope is that, in a sense, this is where the link back to the Pact for Skills comes in, because let's say in a year's time, by then that'll be quite a mature coalition. So during the second year, we're actually going to spend our time, and also the third year, creating the content, creating modules for these new skill sets. And in this, our aim is that the skill sets can be deployed in a variety of different contexts. And that doesn't just mean within educational context, but also within training context, in the work field, in the workplace, in higher education and vocational education. So we have different educational levels that we have to cater for. That's very important. And what we will try to do is, of course, to work with initiatives such as Luis, because I think other blueprint projects can advise us on what to do, what not to do, what to avoid. But we're also hoping that we get a really, and again, echoing, as Luis said, not just domain and sector-specific skills, but also transversal skills and even transformative skills, transformational skills. Very often in educational institutions, transversal skills have been neglected. They're often seen as being soft skills, whereas I think many of us working in the cultural and creative industries are very much aware these are skills that are very much in demand, even if they're not always seen as academically so crucial. So in a sense, we think that this broader approach, looking at transversal and transformational skills, will help us to meet some of the gaps between the supply and the demand. In the third year, we will take the course contents that we're going to build, and also along with new delivery methods. And here you might think of delivering courses in the workplace. We can think of online platforms, MOOCs, but also the idea of micro-credentials, where you have a more granular approach and you break down modules into many different components, and these components can be delivered at different times in different places, and in the contexts that are appropriate for the target learning audience. So I think that's important. And we will also, we're very conscious of the need
not simply to say, here's the content, here's the delivery platform, just use it. We want to build on early work, Paolo, that you know of course, where the context in which the learning takes place is terribly important. So we have a train the trainer approach. And that phrase from your early work, the community is the curriculum. So we want everybody who's going to be involved locally in delivering these courses and the different places and the different contexts in which the courses will be delivered. We want these people to come together and to customize and to improve and to test, to stress test the skill sets that we've come up with. So in that sense, we will set up a number of pilot stress testing initiatives in the third and fourth year of the project. In fact, there will be around about 25 different pilots undertaken across Europe. Okay, thanks to both. It seems to be very challenging, but really amazing and inspiring. And in my understanding, there is still room for people that wants to collaborate with you. Is that correct? I mean, beyond the partnership, the formal partnership, is there room for creative professionals or institutions to contribute somehow to shape these future tools for the future of the sectors? Thank you. It's very, very interesting. And it comes to my mind, Paolo, all the work that we have been done with Deus project about micro-credential. We have worked with micro-challenges. So trying, to focus on transversal skills, so changing completely the approach to education, or at least trying to. So thank you very much to both. It's been a pleasure to be with you. So we have, yes, room for another question. I think that both of you have partly answered already with regards to the local dimension. This is something that we care a lot. So in which way we can bring, or how do you plan that these blueprints can then arrive to the local dimension, or in which way we can bring these into the local dimension and make the real difference on the ground? I think this is very important because we could have a top-down approach, but this is not our approach. Our approach is a bottom-up. So we start from the local, from the regional, for the analysis of the ecosystems, trying to understand the differences in different parts of Europe, and from that, and having a broad approach, trying to share these experiences and trying to build a system who could be useful for everyone, adapted to these heterogeneous subsectors and these heterogeneous realities in different parts of Europe. That is our approach, and I think is what works well or better. And in relation to what you said before about creating this alliance from the very beginning, and not just inside the consortium, but much larger than consortium, we are now organizing the 7th of July seminar in a conference in Vienna, and we really invite all the people from the cultural heritage sector to join us to try to analyze the future of the professional competences and the future of education and training in the field of cultural heritage. And that's part of this research, inviting stakeholders from other areas, from other institutions, trying to build together this alliance. Thank you, Luis. I would ask David the same. Yes, I think the local, we often say the regional dimension, is incredibly important. It's simply, and as Luis said, if you take a top-down approach, it's very unlikely to work. We really need to be grounded in what we're doing, and we need to involve local actors, and more than that, we need to orchestrate, to use a cultural term, we need to orchestrate these activities at a regional level, and make sure that all the stakeholders are there, because it's very easy, without local knowledge, you're not sure exactly where are the gatekeepers, where are the things that are stopping things from happening. We want to understand that, and that's something that requires a certain amount of flexibility on the part of our partners, and also all the stakeholders that we will bring in on a regional level. But we are very much hoping that the model that we come up with will be replicable. And what I mean concretely there is that it will be something that can be taken to any region. And we will give you the tools and the ability to customize the approach
according to your needs, to your local needs, and to your local concerns. So I think that's the way that we would approach this in order that the work actually can be replicated. Thank you. Thank you both. And I think our time for this second session is almost over. So thanks again to Luis Bonnet and David Crombie. We will definitely keep on following the activities of Charter and Chanotypes, very closely Chanotypes in our case. And now, very linked to the last discussion that we were having, the next session is going to be on with a focus on Italy, so the status of competencies and skills in the cultural sectors in Italy. I will leave the mic to Alessandra Gariboldi from Torino. So here in Matera, our task is done. It's done. Thank you. Thank you very much, Rita, Thank for you, being Paolo. with me today. I hope you enjoyed the conversation, and we have just very little break again to give the floor to the other guests following in the first session. Esatto, ci vediamo fra un po' in italiano. A tra poco. Yes. Ciao. Thank you very much. Ciao. 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 Ok, bentornati a Radio Deus in Italia, questa volta in italiano. Ospitiamo adesso, diciamo, la seconda parte di questo appuntamento e passiamo la parola ad Alessandra Gariboldi, collegata da Torino, che ci guiderà in questa prossima mezz'ora con un focus sulla situazione italiana. A te Alessandra, grazie. Grazie mille, grazie Rita. Buon pomeriggio ancora, in un più confortevole italiano ci troviamo qui a cercare di capire un po' cosa significa tutto quello che abbiamo sentito, cosa può significare, quali sono le sfide in questo paese, che sappiamo sono sfide non banali.
Un po' già la descrizione che ci hanno fatto Luis e David di Charter e di Chanotype ci aiutano un po' già a introdurre alcune cose. La questione delle competenze trasversali, senza dubbio, ma anche il sottolineare come secondo me, in particolare da quello che diceva David, un altro tema che per noi è centrale, che è quello della, diciamo, creazione di nuove competenze. Entrambi, sia Charter che Chanotype, lavorano su cosa servirà in futuro. E questo è estremamente interessante perché noi adesso abbiamo da tappare dei buchi dell'ora, un po' come si diceva, no? Noi abbiamo un problema di competenze digital, green e di post-Covid, quindi in termini di resilienza e nuovi modi di partecipare, creare e diffondere cultura, però in qualche modo abbiamo anche i problemi vecchi, quindi siamo sempre nella nostra vecchia zona non di comfort, ahimè, perché non si stava comodissimi neanche lì. Oggi con Erminia Sciacchitano, in questa sessione con Erminia Sciacchitano e Martina De Luca, ci facciamo aiutare in qualche modo a capire un po' come stanno le cose in Italia e dove sono i punti. Non pretendiamo di esaurire il tema, ne parleremo più avanti ancora con Artlab e se ne parlerà moltissimo anche fuori da Artlab perché è un tema chiave, però giusto per dare un minimo inquadramento, il problema non sono certo solo le competenze, abbiamo visto questo tema trasversali, non è soft, quindi ci sono già alcuni temi, ma anche in qualche modo non si tratta solo di prendere apprendimenti o diciamo tecniche, strumenti da altre discipline, ma di creare qualcosa di nuovo che sta a cavallo e che non può che nascere dall'incontro di queste discipline, dall'incrocio anche dalla fertilizzazione di questi saperi e approcci. Noi come tutti i settori non siamo la Cenerentola, il settore culturale lavora per filo, l'ha sempre fatto ed è normale che sia così perché siamo un settore produttivo e i settori tradizionali, quelli più consolidati, che è il modo con cui tradizionalmente produciamo cultura e facciamo ricerca e la distribuiamo in qualche modo, parlo di musei, teatri, biblioteche, archivi, cioè un po' quello che si pensa quando uno pensa al settore culturale tradizionale, lavoriamo necessariamente per silos, abbiamo competenze che si sono formate, competenze tendenzialmente disciplinari, anche molto sofisticate perché sono mestieri che richiedono grande specializzazione, grande competenza e tendiamo a lavorare nel nostro sistema produttivo, questo è assolutamente naturale. E quando prendiamo competenze da fuori, e non è una storia nuova, insomma, cosa succede quando uno prende competenze da fuori senza creare qualcosa di nuovo? Noi negli anni 90 abbiamo preso dall'economia il management e il marketing, abbiamo detto bisogna anche gestire la cultura, però all'inizio prendevamo proprio tutto, linguaggi, strumenti, paro paro, ci sono voluti anni perché sviluppassimo in realtà saperi e competenze realmente trasversali, no? Che oggi si parla di management della cultura come di una cosa che c'è. Lo stesso abbiamo fatto con l'educazione al patrimonio, che all'inizio prendeva dalla didattica quella formale. E lo stesso rischiamo di fare con le competenze digitali, solo per citarne alcune, in cui si parla moltissimo, diciamo, di sviluppare queste competenze, ma il rischio è di fare dei copia e incolla o degli inserimenti in cui io da storica dell'arte mi formo su strumenti digitali, ma non li capisco, non li so, non ne comprendo il potenziale creativo, non capisco quello che non so che possa succedere perché neanche so che esistono strumenti che possono abilitare altre forme di pensiero e lo stesso avviene se cerchiamo di trasferire come in un vaso le competenze umanistiche dentro un ingegnere informatico che ha un'altra competenza, un'altra visione. Quindi questo solo per fare un esempio molto banale di quello che delle sfide che ci aspettano, creare terreni altri e capire un po' perché qui si fa anche così fatica a pensarlo o perché è così complesso. Quindi in questo senso farei una prima domanda a Erminia Sciacchitano, che oltre ad essere funzionario del Ministero della Cultura ed è anche una persona che ha seguito per anni lavorando con esperienza in Commissione Europea, quindi ha una profonda conoscenza anche delle dinamiche con cui questo passaggio può avvenire, cioè come le grandi politiche possono, quei quadri di politiche possono influenzare anche a livello poi nazionale e nelle pratiche lo sviluppo di nuove traiettorie, diciamo così, e che oggi è anche proprio agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quindi in qualche modo chiedo prima a te Erminia e poi chiederemo a Martina di aiutarci un po' a tutte queste sfide nel contesto italiano, cioè perché un competentissimo
specializzato, dottorato in archeologia o in storia dell'arte o un drammaturgo debba in qualche modo oggi anche sviluppare altre competenze, quali altre competenze e che non sono quelle da cui veniamo noi, per esempio, della nostra generazione. Quindi un po' per capire oggi questo perché è così necessario e come, casomai. Grazie Erminia, ti lascio la parola. Si muta. In questi anni... Eccola. Mi sentite? Ci sentite? Mi sentite? Sì, adesso sì. Vai Erminia. Perfetto. Allora, intanto il settore della cultura è profondamente cambiato in questi anni e come ovvio, nel senso che la cultura è lo specchio della società e quindi in una società che vive delle trasformazioni globali così importanti come quelle che stiamo vivendo, è evidente che il mondo della cultura le rifletta. Però non sta solo riflettendo questi cambiamenti, si sta sempre più rendendo conto che la cultura ha una forza intrinseca e può indirizzare questi cambiamenti nei confronti di una società più armoniosa, sostenibile e inclusiva. In questo, come dire, l'Italia, io vedo gli operatori italiani molto attenti, molto partecipi, molto consapevoli di questa forza intrinseca. Pensiamo all'enorme adesione del partenariato italiano all'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo, a quanto l'Italia sia dentro in maniera partecipata e quasi, voglio dire, coprendo l'intero territorio nazionale. Da un'altra parte si moltiplicano gli studi sul contributo della cultura al raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, li stiamo dando ormai quasi come per scontati, stiamo parlando di un'agenda che parla di porre fine alla povertà, lotta contro l'ineguaglianza, cambiamenti climatici, società pacifiche, diritti umani. E in Italia crescono anche i progetti di natura ibrida, quasi come se l'innovazione non sia interessante se non fa operazioni di ibridazione, di partenariati creativi, di sperimentazione di nuovi terreni, non nascono queste parole, no, dell'ibridazione, contaminazione, che vengono sempre più utilizzate, le amministrazioni avviano esperienze di sviluppo territoriale a base culturale, l'esperienza del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, vediamo che lancia con il piano Borghi anche una palla in questo campo. Siamo fra i teorici, anche a livello europeo, che guardano la cultura come trading zone, come zona proprio dove si contaminano i linguaggi e si genera innovazione. E come si è detto, questa cultura, questo tipo di progetti richiede ovviamente diverse competenze, queste famose competenze trasversali, le soft skills che permettono di lavorare fra persone che hanno una diversa formazione, diversa base, bagaglio. Devo dire che per questo gli operatori della cultura hanno già cominciato a formarsi ed aggiornarsi, perché questa è l'arena di sfida nella quale si stanno lanciando, e va detto nonostante le grandi mille difficoltà in cui che devono affrontare. Questa dialettica, direi che tra competenze tradizionali e competenze innovative non è che si scrive in bianco e nero, ha mille sfumature di grigio e di colore. Ad esempio, io trovo che questi processi ibridi sono anche occasione per le cosiddette professioni e competenze tradizionali per riscoprire alcuni elementi che ne sono al cuore, sono fondamentali e quindi rigenerano. Pensiamo alla nuova consapevolezza che la conservazione è un'operazione, per esempio, di mediazione di valori che si fa nei confronti di una società. Chi si occupa di conservazione del patrimonio lo fa per passare un qualcosa a una generazioni future, per trasmetterlo, e quindi non può non confrontarsi con le comunità, con le persone, con la società di riferimento, non può non avere il polso della società contemporanea, dei suoi bisogni e della sua evoluzione, e quindi integrare responsabilità sociale e capacità di ascolto e di analisi va per forza integrata. Quindi le soft skills, come dire, sono fondamentali anche nell'ambito della formazione specialistica, come dire, di cuore, no? Dei professionisti della cultura. La conoscenza approfondita resta la spina dorsale delle professioni, va sempre nutrita e alimentata, ma è sempre più necessario allargare il campo. Io trovo gli operatori culturali italiani molto attenti, molto pronti a questo, però va detto che su un mondo così, che è già carico di tante difficoltà, di complessità, dell'impatto enorme che ha avuto il Covid in questo settore, hanno
necessità che queste strategie vengano sviluppate in modo tale da aiutarli a sostenerli, e che quindi sia molto importante questo lavoro sulle politiche europee anche per le ricadute che avrà per noi in Italia. Grazie mille Erminia, mi sembra molto interessante quello che dicevi, anche alla luce di quello che diceva David Crombie prima sulla granularità, no? L'idea anche che si possa davvero costruire dei micromoduli di accesso ai contenuti che stiano in qualche modo, cioè ci sono dei modi che già, cose di cui veramente non si parlava fino a poco tempo fa e che stanno facendo cominciare a girare un po' le rotelle. Io adesso sentirei Martina De Luca, se hai voglia, Martina, scusatemi, responsabile della formazione per la Fondazione Scuola per i Beni e le Attività Culturali, quindi soggetto tra l'altro che è anche parte di Charter, quindi del progetto, chiaramente attivi e dentro questo filone, quindi già molto nelle riflessioni di questo tipo, ma pensando un po', diciamo, al contesto italiano e rispetto a quello che diceva Erminia adesso sulla questione di mobilitarsi in modo strategico per non lasciarli soli questi operatori, cioè costruire queste condizioni perché questa formazione contaminata in qualche modo sia e continua possa essere in linea con i bisogni e di fatto messa in valore, cioè quali problemi ci sono oggi che limitano, diciamo, il fatto che questo avvenga. Erminia lo diceva, tantissimi operatori sono pronti, lo fanno continuamente, lo fanno a proprie spese e sotto la propria guida più o meno ubriaca dovuta alla necessità di trovare opportunità anche di lavoro e situazioni, ma in qualche modo c'è qualcosa che manca forse nel contesto, no? Alessandra, sì, questo è un grande tema perché è proprio l'idea di pensare in modo strategico alla formazione. Pensare in modo strategico alla formazione significa un po' riconsiderare il ruolo che questa può avere, sia nella fase iniziale, cioè quando siamo in campo accademico professionale, si formano quelli che si affacceranno nel mondo del lavoro, ma soprattutto poi anche, perché questo invece è un tema sul quale si può incidere anche molto più concretamente, quando la formazione insiste nel momento di formazione continua. Allora, sempre di più deve essere chiaro che la formazione deve essere legata ai processi di lavoro, al cambiamento organizzativo. Bisogna lavorare perché i percorsi di aggiornamento non restino patrimonio del singolo, la solitudine, il navigare in direzione ostinata e contraria, ma perché chi vi partecipa riesca a trovare un riconoscimento, un luogo dove le competenze che ha preso, che ha maturato, possano effettivamente essere sviluppate e messe a disposizione dell'organizzazione dell'istituzione e diventino funzionare alla sua crescita, alla crescita complessiva. Credo ci sia un punto sul quale dobbiamo essere tutti d'accordo. Il successo formativo si misura dalla capacità di incidere positivamente sui processi di lavoro, contribuire alla crescita individuale, al cambiamento organizzativo, alle crescite dell'organizzazione. E allora perché questo accada? C'è ancora parecchia strada da fare. Bisogna innanzitutto programmare e pensare la formazione a partire da un effettivo ascolto dei bisogni. I bisogni sono i bisogni non solo individuali, sono i bisogni del contesto, cioè tenere presente appunto quali sono i nuovi contesti del patrimonio culturale, quali le sfide che ci dobbiamo accogliere, e quindi bisogna farlo con uno sguardo lungo. Non si tratta appunto, come si diceva prima, di aggiungere un sapere in più, ma di aggiungerlo secondo una prospettiva che è una prospettiva di lungo passo. E poi bisogna mettere al centro le persone, le loro esigenze, le loro aspettative, che devono essere in qualche modo anche correlato al ruolo che ricoprono, e poi lavorare ancora sulla motivazione, sul coinvolgimento. La formazione costruisce relazioni, nasce dalla contaminazione tra saperi, tra esperienze, dall'incontro tra persone, e infatti sappiamo che dovrebbe evolvere, la sua evoluzione naturale dovrebbe essere quella della famosa costruzione delle comunità di pratica. Quanto poco ancora questo succede oggi in Italia, ma quando c'è sicuramente ottiene degli obiettivi di grandissimo livello e di grandissima durata. La formazione ha i tempi lunghi e su questo bisogna ragionare. E soprattutto la formazione deve essere riconosciuta e valorizzata all'interno delle organizzazioni, e questo è un percorso veramente ancora tutto da costruire.
A questo proposito mi fa piacere proprio condividere una riflessione che è maturata proprio qualche settimana fa nell'ambito di un progetto che stiamo seguendo come fondazione. Ci occupiamo cioè della formazione correlata alla nascita e alla costruzione del sistema museale nazionale. Quindi lavoriamo in un grande contesto con la collaborazione di 2 direzioni generali del Ministero, la DG Musei, la DG Educazione e Ricerca, le regioni, le associazioni e quant'altro. Abbiamo messo a punto un programma con fatica, è andata avanti, sicuramente ha raggiunto già nel primo anno alcuni obiettivi importanti, perché insomma, il fine generale è quello ovviamente di sostenere i professionisti perché questa grande riforma del modo di curare e gestire i nostri musei effettivamente si applichi e si radichi e produca gli effetti desiderati. Il programma di formazione l'abbiamo svolto per un anno, è andato bene, gli esiti che anche abbiamo ricevuto, i feedback che abbiamo ricevuto dai partecipanti sono stati più che positivi. Mi piace solo citare un dato: tra il 90 e il 95% delle persone che hanno partecipato ai nostri corsi l'hanno dichiarato utili al proprio lavoro. Questo direi che è un dato molto importante. Al termine di questo primo anno abbiamo deciso di organizzare dei momenti di ascolto e di confrontarci con i direttori e i dirigenti dei musei che avevano partecipato alla formazione per capire qual era stato l'impatto sull'organizzazione. E lì si è aperto il grido di dolore, cioè il fatto di dire che era molto difficile per loro riconoscere e acquisire il valore di questa formazione e quindi fare in modo che tutto quello che era stato appreso potesse poi diventare patrimonio di tutti. E questo vale soprattutto nella pubblica amministrazione, laddove i meccanismi di carriera piuttosto che di mobilità sono legati a delle logiche che sono molto lontane dal considerare questo aspetto, cioè da considerare come una persona cresce nel tempo e come cresce e come la persona deve essere rapportata al ruolo e alla funzione che svolge all'interno di un'organizzazione. E questo parlando di una formazione in qualche modo strutturata e anche con una possibilità di essere certificata. Immaginiamo qual è il problema quando si tratta di riconoscere tutti quegli apprendimenti che oggi sono molto importanti, che avvengono in contesti non formali. Quindi, come dire, abbiamo molta strada da fare. Penso però che, e vorrei appunto chiudere con una nota un po' di ottimismo, che il dibattito è molto maturo su questo tema, che sento che c'è una grande attenzione anche da parte dei decisori politici, eccetera, perché effettivamente si riescano a creare quei meccanismi e quella sensibilità soprattutto che riesca a riconoscere il ruolo della formazione come strumento di cambiamento organizzativo. Grazie. Grazie Martina, sì, questo è un tema enorme perché non solo nel sistema diciamo di riconoscimento della formazione continua, poi appunto chi va fuori e si forma poi rientra e non riesce a far succedere, cosa che abbiamo sperimentato più volte anche noi nella formazione, ma anche i meccanismi di selezione, se pensiamo, che in qualche modo non tengono conto di certi, cioè sono ancora dei meccanismi fondati su profili che non tengono conto del fatto che una persona abbia davvero altre competenze, che continuano ad essere fatte sulla base di quelle competenze core che ci stanno, ma che sono altre. Ora, questo mi sembra estremamente interessante anche perché, diciamo, dal punto di vista così, che è anche una cosa molto, molto chiara in charter, è che hai bisogno delle 3 gambe, no? Quindi o c'è il mondo della formazione, il mondo del mercato in qualche modo, che insieme e devi sapere che in qualche modo davvero si muovano all'unisono, altrimenti c'è un disallineamento. C'è un disallineamento che già vediamo oggi, perché se pensiamo anche a tutte quelle competenze che esulano diciamo dalle competenze strette di patrimonio, che sono più quelle di cui parlavamo adesso, ma tutte quelle competenze che sono di quelli che potremmo chiamare innovatori sociali, tutti quelli che sono quelle competenze di connessione che sono state sviluppate in questi anni da numerosissimi, non più giovani anche tra l'altro, professionisti, spesso umanisti di estrazione, una generazione che ha trovato dei muri all'ingresso
delle barriere enormi in termini di ricambio generazionale e possibilità di occupazione, e che di fatto hanno intrecciato i propri percorsi di vita lavorando su specifici territori, specifiche aree. Quindi in qualche modo queste sono un'altra grande fetta, no? delle competenze acquisite, grande esempio, tutte nella pratica, autocostruite, con background umanistiche in confronto. Bologna è poco, come diciamo da quando l'università ha spacchettato i nostri vecchi 5 anni di laurea, e che di fatto sono competenze di connessione, cioè esprimono competenze di connessione, che sono competenze fondamentali di cui da adesso in poi, nell'immediato proprio, io non so dire, questo ce lo diranno Charter e Chanotype, quanto nel futuro saranno necessarie. Io so che sono necessarie adesso. Se pensiamo a piani come a tutto quello che significa il PNRR col piano Borghi, ma anche a tutto quello che significa i fondi di coesione. Parlando di sviluppo territoriale, se vogliamo che la cultura abbia un ruolo all'interno di quei piani di sviluppo territoriale, queste sono proprio figure chiave, figure di progettazione, di facilitazione, che sono in grado di intessere, ascoltare, interagire e costruire cornici che sono sostanzialmente culturali. Quindi sia per provenienza sia per contenuto, e che molto spesso si costruiscono proprio attorno a patrimoni materiali e immateriali, che sono davvero il cuore dei luoghi attorno al quale si costruisce questa idea di sviluppo. Quindi questo è un altro, diciamo, questa idea di persone che sappiano facilitare e progettare è un altro pezzo, no? Sono competenze assolutamente non riconosciute, ad oggi se le costruiscono da soli, di solito sul campo. Ci sono poi alcuni in qualche modo ibridi, che però difficilmente, non ce n'è abbastanza. Come emerge adesso in questa fase, non ce n'è abbastanza, c'è bisogno di queste figure. E diciamo che però mi pare di capire che il problema delle competenze quindi non sollevi solo la questione di quali competenze, core, trasversali, soft, costruite come, nuove, eccetera, ma anche, e questo è l'ultimo punto su cui vorrei una vostra reazione, un vostro pensiero, il tema di formare non solo, così allargando, cioè per estensione e analogia con la questione delle tre gambe, non devono formarsi solo gli operatori della cultura, ma anche gli amministratori locali, le imprese che forniscono servizi. Cioè, per creare queste condizioni è necessario che ci siano altre condizioni. Quindi un aspetto che secondo noi è veramente interessante, su cui diciamo invito a riflettere e su cui anche come Artlab ragioneremo nel corso dei prossimi laboratori che si terranno quindi in presenza, è proprio come costituire meccanismi di infrastrutture delle competenze attraverso questi progetti, che sono dispositivi potentissimi al nostro. Però se dobbiamo formare l'ecosistema, cosa serve per avere questo tassello? Cosa manca? Lo chiedo a voi, chi ha voglia di reagire per prima. Allora, io se vuoi sono un po' più macro, perché intanto più una situazione è complessa, più serve un approccio strategico. Quindi questa dovrebbe essere come l'indicazione chiave. Noi abbiamo una situazione complessa per moltissimi motivi. Non riusciamo a elencarli tutti: la diversità intrinseca dei settori culturali e creativi, le competenze e le esigenze di formazione di chi lavora nel cinema non sono le stesse di chi lavora nel patrimonio culturale, e quindi come fai a pensare in termini ecosistemici mettendo a sistema tutti questi ambiti così diversi? Quindi bisogna pulire bene il campo. Poi io sono una fan delle politiche basate sulle evidenze, ma qui abbiamo una carenza enorme di dati statistici. A loro volta questi dati statistici sono difficili da ottenere per via delle precarietà del lavoro culturale, l'abbiamo visto quando si è dovuto fare il lavoro sui ristori. Quindi senza una strutturazione del settore si fatica persino a identificare quei bisogni, di mettere a frutto quel momento d'ascolto di cui parlava prima Martina De Luca, cioè i bisogni di chi e da parte di chi. Come faccio a identificare le priorità? Senza bisogni e senza priorità le strategie non si mettono in piedi. E in tutto questo mettendo insieme e strutturando anche tutti questi attori diversi. Abbiamo parlato, si parla di governance multilivello, si parla di decisioni che vengono prese da soggetti che sono fuori dal mondo della cultura, e quindi anche loro vanno messi insieme
e raccordati secondo questo asse dei 3 pilastri del mondo del lavoro, delle professioni e del mondo dell'educazione. Quindi io credo che questa occasione del Pact for Skills sia un'occasione unica per l'Italia, che deve essere colta anche da noi. Il settore si è strutturato a livello europeo, perché sennò questo risultato non si sarebbe ottenuto. Barbara Stacher ha detto quello che la Commissione sta facendo per aiutare il settore a strutturarsi. Non perdiamo questa occasione e quindi grazie a iniziative come queste di Artlab, perché sono molto utili per cominciare a drizzare le orecchie e partecipare a questi processi attivamente. Grazie mille Erminia. Martina? Beh, vabbè, insomma, stiamo mettendo le mani nel piatto di charter sostanzialmente. Cioè, quello che diceva Erminia è uno degli obiettivi ovviamente che ha charter, cioè quello di cominciare a ragionare proprio, a riconsiderare le professioni del patrimonio culturale, puntualizzando meglio la descrizione di questo settore. Tutti sappiamo l'inadeguatezza non soltanto delle modalità di descrizione, ma anche e soprattutto degli indicatori statistici, del tutto insufficienti a raccontare e soprattutto fornire dati puntuali e affidabili che consentano anche delle comparazioni sovranazionali e quindi l'elaborazione di una strategia. E questo è sicuramente un punto. L'altro aspetto che è da tenere presente è proprio come ragionare in termini di ecosistema, cioè ragionare in termini che, e questo ce lo dice un po' la Convenzione di Faro, cioè ci parla di un patrimonio delle persone per le persone, ma le persone sono tutte, alcune saranno professionisti del patrimonio culturale, altri no, ma il coinvolgimento in questo, nella cura, nel creare valore, nel creare il valore del patrimonio culturale è di tutti, e quindi a maggior ragione non possiamo prescindere da un'idea di coinvolgimento di tutti gli attori possibili, di tutti gli attori che sono assolutamente coinvolti, e questo ci impegna in una visione di costruzione anche di profili professionali che è profondamente diversa da quella che abbiamo fatto fino adesso, cioè significa ovviamente abbandonare la logica dei silos, significa identificare quali sono le funzioni principali del patrimonio culturale, le attività che da esse discendono, i compiti e di conseguenza conoscenze, competenze e abilità che verranno combinate insieme a seconda del ruolo che in questo composito mondo ognuno di noi può ricoprire e svolgere nei confronti del patrimonio. Quindi certamente anche l'amministratore locale ha grandissime responsabilità e impegni in questo senso. Povero amministratore locale, mamma mia, quanta roba sulle loro spalle di questi tempi. Però guardate che è un punto fondamentale, cioè la sensibilizzazione, e ritorniamo anche al discorso di prima, che è anche quella del dirigente, eccetera, capire in che modo, cioè qual è il ruolo, qual è la funzione, qual è l'obiettivo, significa anche poi poter gestire in modo corretto una struttura, un'organizzazione e andare verso un obiettivo. No, ma infatti è fondamentale, però come dire, difficilino in questo stavo pensando in questo periodo in cui gli amministratori locali sono schiacciati. Sono schiacciati, ma voglio dire, c'è anche un grande momento, il tanto richiamato PNRR, ovviamente impone un cambio di passo. Hai citato i borghi, ma cito allo stesso modo il Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, che quello è proprio erga omnes, e lì noi siamo impegnati in un'attività di formazione che deve seguire lo svolgimento del piano, e il piano potrà avere attuazione solo nel momento in cui c'è una delle gambe fondamentali è proprio la formazione, perché non si tratta solo di imparare a usare, come si diceva prima, questo o quell'altro strumento, ma di innovare e di immaginare anche lì un nuovo patrimonio. D'altronde, quando più la qualità si associa ai benefici sulle 4 dimensioni dello sviluppo sostenibile, più diventa una responsabilità condivisa. Esatto. Non è più la qualità, il prodotto di qualità è un prodotto che deve avere un impatto nei confronti della società, dell'ambiente, dell'economia, della diversità culturale, e quindi è un obiettivo di tutti. Non è più obiettivo solo del professionista, solo dello specialista di un settore. Quindi diventa una responsabilità condivisa.
No, infatti come vedete a noi la complessità non spaventa, ci sguazziamo. Sarà poi... E poi compito di tutti farla calare dentro una realtà intellegibile, praticabile. Speriamo anche di non aver spaventato chi si approccia ora al tema delle competenze e chi sta cercando una propria via anche professionalizzante rispetto a questi indirizzi, perché non dimentichiamo, noi oggi parliamo tanto di reskill e upskill e poi c'è tutta l'altra parte che è come escono dalle università queste persone. Io qui faccio un appello: inserite corsi di cultural policy, non si può fare cultura in nessun modo senza avere idea di essere immersi in qualcosa che si chiamano politiche culturali. Non le devi fare, ma devi sapere che esistono. Quelle piccole cose che ti danno il senso del perimetro, no? Dove sei. Insomma, la complessità ci è difficile, ma ci piace e quindi non abbiamo intenzione di tradirla. Intanto io vi ringrazio moltissimo per questo breve pomeriggio insieme, grazie davvero. Avremo occasione ancora di parlarne. Vi ricordo che Artlab avrà tutta una serie di altri appuntamenti. I prossimi ci saranno 2 satelliti, uno a giugno e uno a luglio, però seguiteci per sapere esattamente le date e i contenuti, e lascio la parola ai nostri ospiti. Rita, Paolo, grazie mille per questa ospitalità e coproduzione. Grazie. Grazie a te Alessandra e alle ospiti della terza sessione. Che dire, siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio e abbiamo fatto un giro in Europa, poi siamo ritornati in Italia. Credo che l'argomento trattato stia dimostrando un grande interesse nelle organizzazioni, nei professionisti della cultura. Sarà al centro delle prossime puntate di Artlab. Prima di salutarvi vi lascio solo con un appuntamento per chi segue il format Radio Deus. La prossima nostra edizione, la nostra prossima puntata sarà dedicata alle capitali europee della cultura, sarà di nuovo in diretta da Matera. Sarà il 9 di giugno e l'appuntamento sarà su un tema interessante come quello della legacy delle capitali europee della cultura. Esatto, che è un tema che ci interessa molto perché qui siamo ancora, diciamo, nel pieno della costruzione della legacy qui a Matera, dopo anni difficili che però ci hanno visto resistere, e quindi capiamo anche in Europa cosa sta succedendo, quanto possiamo imparare noi dagli altri e quanto Matera ha ancora da dire, perché abbiamo ancora molte cose da dire all'Europa. Ci vediamo il 9. Continuate a seguirci per aggiornamenti. Grazie. Buona serata.